Привет, Александр. Как ты? С вчера есть новости? Вот мы, кстати, и добрались до первого релиза февраля. Я, кстати, посмотрел, у нас, у нас-то с вами всего две игры на февраль. Это Banishers, которую мы сегодня запустим, и Pacific Drive. Где-то она... Pacific Drive. Она выходит в 20-х числах, по-моему. Вот. Ну, отлично. А так, кстати, февраль получился довольно богатым на релизы. Если кому интересно, сейчас покажу. В феврале вот этот выходит, я раньше про него говорил. Зимний выживач. Это тем будет интересно, наверное, кто смотрел у меня «Долгую тьму». Большое, кстати, спасибо за это, что смотрели. И Найтингейл, еще один выживач, только про него либо мало кто помнит, либо все позабывали, потому что уж очень долго он строился. Я, по-моему, году в 20-м его в список желаемого добавил. Но для сведения не поддерживается. Так, мы же идем сейчас в нашу новиночку. Сегодня проснулся с утра, уже была доступна для установки. Это хорошо, это отлично, потому что, например, вчерашний симулятор, вот из-за такого ключевого момента, как карта, как GPS, мне не особо зашел. Одна деталь, вроде незначительная, но она портит все. Здрасте. Что началось? Небось опять Unreal Engine 5, да? Да, это понятно. Которая происходит в эпоху, известную своей нетерпимостью. Угу, понятно. Что там было написано? Которые... Которым подвергались видимые и невидимые меньшинства. Что? Меньшинство есть еще невидимое? Не понял. Предварительная компиляция шейдеров. Ну, подождем. Набрались. Первой части «Последний из нас», блин. С этими шейдерами. В мое время такого не было.
Короче, все по умолчанию делаем. Так, на всякий случай. Это, наверное, от третьего же лица, да, у нас игра? Так. Так, кого выбираем? Среднюю. Нам надо посмотреть, но не так, чтобы прям пробегать мимо. Если что, это создатели хорошей игры «Вампир». Если кто играл, кто помнит. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Вставай, блин. Подъем. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. Что так сразу? Он даже I проснуться не dreamed of the успел. abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. Ну, хотя с утра обычно там вообще там не сложить его. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. О как. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Короче, как я понимаю, это предшественники... Oh, be как он? careful, Master Duarte. Джон, по-моему, да, звали? Мужика Джона и Лоррейн Уоррен. Your apprentice. Которые Аннабель, заклятие, вот это вот вся гадость. Come on, Atea, we need to go. Антея. Красивое имя. Rory McWraith, gallant to the Rory. last. Life to the living. Death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the Red. greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of Ля, какой. humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There Чарльз lies the true Дейвенпорт. horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is Что-то June, I hate прохладно to see для лета, January. нет?
freeze my backside off in the summertime, I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles Very. wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Чё там? Чё видишь? You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Ой-ой-ой-ой, надо убрать сразу же. I weary of long boring sea voyages to grim faraway lands. Кто I can't добавляет? remember the last Кому time we это did пришло something вообще else в than голову work. размытие при After this, повороте? we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Это чё? Просто факел? Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Я не знаю, у меня, короче, после Диабло, после Диблоидов, после разных РПГ, соусов, у меня уже привычка сложилась, что надо просто вот все вот так по углам обходить. Мало ли что найду. Это что такое? Как будто птицы обосрали. Но... Ну да ладно. Наверное, хотели цветочки нарисовать. Так, это I ломается, think we да? can get through here. Этот... Sure. Let's go traipsing through the rocky, falling down house. Looks steady enough. Вот об этом я говорю. То, что надо Teia. все обыскать вначале. Трутовик 3, сиреневый гиацинт. Интересно. Watch out! Как обычно. Они, видимо, кофе, да, много перепили, они практически не Keep моргают. going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Так, а там ничего не осталось? Она плавать может или как... Тут даже нельзя. Я думал, как в Vice-City. Хера. Человек-паук. Паркур. Ну, там бабайки. Ага. Что ты? I could beat you in my sleep.
Еще издевается, смотри-ка. Бьет и издевается. Everything all right down there? Just a Да, sneaky все в wanderer. порядке. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Призрачная пыль. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Как обычно, у нас в главной роли СЖП. Так, наверх? Нет, нельзя. Это чё? Кожа, понятно. Наверное, ремонтировать обувь или расширять эту сумку, увеличивать вместимость. Понял. Плюс-минус коридорно получается. More wanderers. Ля какой. Behind you! As easy as falling off a box. Что за сравнение тупое? Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Подожди, мы куда вы... А, мы идем до города, понял. Миссия добраться до города. Что так? Ага. Изгнание. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите А, чтобы изгнать цель. Хорошо. Time to leave for good. Прикольно. Ульту бахнул. Звук ударов какой-то такой глуховатый, туповатый, что ли. Вставай. Вставай. Эй. Скорость указателя. А может было по-нормальному написать, типа чувствительность по оси X правого стика, чувствительность по оси X левого стика, все. Скиталец. Do not belong here. Не такой уж и альфа, да? В отличие от нас с вами. Кстати, могу такое сказать, то что с утра буквально 10 или 15 минут посмотрел у кого-то на стриме игру. Вот я не знаю, вам темно, может, нет? Вроде, потому что я смотрел, думал, блин, она что, настолько мрачная? По факту вроде нет.
Так еще мрачнее. Так, наверное, да, будет лучше. Плюс-минус то, что у меня на мониторе сейчас. Даже не плюс-минус, а вот прям то, что есть. Угу. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. То есть он вас уже ждет, да, кто-то? Ну, логично. Просто так бы не приперлись сюда. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what Что за selectmen акцент? Не do? могу понять. Но это точно не шотландский, как он говорил, типа хотел бы в Шотландии, хотел бы жопу отморозить, остался бы в Шотландии. Шотландцы, они друг друга даже не понимают, когда говорят, а это что-то... When we get to town, we may need to split up to cover more ground. Стоп. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Ага, игра сама выравнивает камеру при беге. Куда-то фрезы взялись. Who the hell burns their own crops? People who fear pestilence or disease. Or both. Very biblical. Стоп. Мне туда надо. Ну, значит, пойду сюда. Всегда исследуем все полностью. Так, письмо. Последний раз мы ели несколько дней назад. Что оно дойдет до тебя, если ничего не изменится, отправлюсь в лес. Говорят, люди собираются в группы, чтобы пробираться через чащу. Да поможет нам Бог. Сара. Сестра, наверное, или подруга, да? People seem desperate to flee town. Stay on your guard. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. They burned their crops and ran out, Ну, кто? and they probably ate the horses. Без хозяин, упырь, лесной, пирит. Они этот, что ли, кассовый аппарат собирают. Ля-ля-ля-ля-ля, жирная, смотри. Куда делась? Это бревно. Так, ну все, погнали дальше по сюжету. Ля, какие, смотри. Там, по-моему, на вывеске, да, было что-то написано. Не толкайся. Бостон, Форт Джерика, Хэрроуз Хэмлет. Церква стоит. Город Нового Идена. Хотя да, правильнее просто Нью Иден. Welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Иден. В Бладборне была гробница Идона. Вот это я помню. Бесформенный Иден была руна. Блин, в январе прошел Bloodborne еще раз. Уже позабывал, что там куда.
It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Компас показывает, что сейчас вы в области расследования. Найдите таверну. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Ну да, логично. Там же получается в старинные времена. Что там было? Типа центр всех новостей — это кабак, таверна. Да? Найдите Чарльза Девенпорта в таверне. Подожди, так он ж помер. Чарльз Девенпорт — это была надпись на могиле этого наратора, ну, рассказчика. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Ante Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Well? What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm, some miles from here. And yes, the curse sits there too. Что за проклятие? Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building, next to the gallows. Мать, похоже на то, что я пришел сюда бухать. You may have your time back. Из with my Шотландии. thanks. Well, thank the Lord for that. Ты препятствуешь следствию, коза. Ты иди в таверну, я осмотрюсь. Красиво. Однако атмосфера хорошая. А, это фоторежим. Ух ты. Ага, карта. Тихо, тихо. Побежали, побежали. Смотри, какие No fire здоровые. starts on its own. Not in this cold. Something must have given it a helping hand. Дом спалили, что ли? Так, погнали. Ну-ка, может, здесь еще что есть? Трутовик, восьмерик. Восьмерик звучит как писюрик. Погоди, ну-ка, а ну еще раз покажи. Легкая. А, это факел у тебя. Я думал, у тебя два меча.
Сука. Восьмерик. Так, стоянка в порте Нью-Идена. Цветок Лондона. Благословение Мэри. Апрель. Понятно, понятно. Короче, журнал пристани. Сентябрь пусто, октябрь пусто. А у нас июнь 95-го получается. И это что, у них с осени прошлого года перестали вести портовый журнал, потому что все забили на это место, да, получается так? Что это было? Просто лампа. Так, большое здание, да, мать, ты мне говорила? Где-то в этой округе. Вот оно, да? There's the Похоже, inn. похоже на центральную площадь. Так. Встречи, школа, док, кладбище. Встречи, блядь. Митинг-хаус. Митинг-холл, знаю, митинг-хаус. Ладно. Путь к молитвенному дому закрыт по приказу губернатора. Да, я понял. Подожди. Комендантский час. Не выходите из дома после заката A солнца. curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. И кладбище еще закрыли. Все позакрывали, слушай. Здесь нигде ничего больше не подсвечивается. Может, в таверне можно будет что-то купить. Пришел судный день. Ля, а тебе вот так лучше видно, да? Вот и вот так вот. Или у тебя дальнозоркость, или наоборот, близорукость. Sets the tone. Charlie, Какой we're here. халатик у Your тебя? prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us,
sat here waiting to meet the same fate. Какой участи? We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Сейчас выйдет ее бабайка The съест, да? select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? У тебя выхода нет. For myself, Тебе I'll некуда stay. бежать. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. С Вашингтона, что ли, рисовали этого персонажа? Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Perhaps we may come to you for advice. Я не понимаю, что за проклятие, конечно. For I would be only too glad to give it. Короче, есть какой-то... А, вон, потом надо будет спросить. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever.
Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the pass through the Меня dark напрягает, что woods они не offers моргают ни salvation. хера. I do Ну вот. not. I believe Совсем we must немножечко. stand our ground. What can Чешки you tell me классные. about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in Ну, all как honesty, ковид, короче. I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Это дом губернатора, что ли, таверна сейчас стал? Так, а я думаю, знаете что, надо поговорить с этим, с ополченцем-то, одноглазым. Понятно, все закрыто, бочки пустые, делать тут нехуя. Governor, How may I be of service to you? I'll go now. Ничего. I'll still be here if you need me. Так, а может наверху что-то есть? Что-то есть. Сука. Так, он сказал, что живет на другой Damn it, стороне Charles. Those accursed sea storms. улицы. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to Просто save. следуйте за желтой меткой, чтобы найти Эстер. These people have no idea what they're up against. So, you're done listening to Fairfax's prattling? That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands,
The French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Shite. Davenport saw that one coming. Все, давай, We'll be Адио. back. I'll be here, unless I'm not. We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Мне почему-то такая атмосфера напомнила как раз вот кроме вампира, да, там вампир, по-моему, в 19 веке был. Мне еще атмосфера напомнила игру Тимезия, клон Бладборна, который вышел, по-моему, прошлой весной. Он собрал первую кассу, и все про него забыли, потому что хрень полная. Вроде Souls-like, но фигня. Перит 8 рекорда. Интересно, у нее появится огнестрел? Я бы хотел огнестрел. Здесь... no food. Я читаю no good. Как-то резко музыка оборвалась. Непонятные подгрузки какие-то. Очень интересно, да? Все убежали, а этот как ни в чем не бывало, да? Рубит дрова, типа все как положено. Я тебя на карандаше держу, если что. Да-да, Antea, мадам. Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Почему он-то и глаза красным Esther, светятся? you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. Лицевая анимация, блин. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles' present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here,
I promise I will know no rest until he has his. Все вот эти You can count on us. We'll start with the ощущение house. присутствия от Charles's papers are gathered in his office. необразованности, блин. Take what you need. Thank you, Esther. How were things, you know, before all this? Before the curse. It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. Это He его shares Charles's работа. interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Все, пока, We'll короче. take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Первая подсказка содержит важные сведения о персонаже, с которым она связана. Нажмите же так, дела о присутствии. Почему Чарльз вернулся? Так. Ага. То есть, получается, она его увидела, а не Where are you staying, почувствовала my dear? присутствие. The governor had a room Это prepared уже for us in меняет the дело. schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. Намерение участника. Very И kind, sir. сможете завершить Long day ahead of us. Don't расследование. want to bother you. Вот шотландская мелодия в соль-мажор. Генри Пёрсел. I don't have... Purcell. Could you find nothing better? These days, I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Погоди, а где мой мужик? А ты чё там стоишь? Ты тоже давай ищи. Пачка писем от Чарльза. Чтобы наш брак был безупречен. Буду писать тебе каждый день до того, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе лично. 5 января 85-го. Да, 10,5 лет назад. Работать в шотландском Хайленде увлекательно, понятно. Темных миров, окружающих нас. То есть он тоже, да, какой-то этот изгоняющий экзорцист. Смотри-ка, двигается. Так, ладно. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Да ничего, я просто We'll доебаться keep решил. looking around, if that's all right. I'll be here if you need me.
Музыка... А, понял. Отель Наркомс. Наших не нашлось ничего похожего на события, которые тебе Ага. Могу лишь тебе продолжить исследовать, записывать все свои наблюдения. I didn't Понятно, know то есть... Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. То есть он общался с кем-то из своих Have you подельников, да? received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me, that was nice of him. Фартук? This is Charles's. It's like he never left. Соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Хорошо, понятно. Интервалы печали. Элийская лада. Генрих Петри. Чекон и соль минор. Генри Пёсела для струнных инструментов. Анализ. То есть там где-то Where are you staying, my dears? The governor само had a room prepared произведение for us in the здесь у schoolhouse. клавесина, schoolhouse? да? Наверное. Wouldn't you rather stay here? А там его анализ You'd be лежит. more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner Так, tomorrow. здесь все, по-моему. For old time's sake? Of course. Угу. Да, это его признание в любви, когда он был в How отъезде. pleasant Это to see Гжель, these да? old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Эстер. There's more to learn here. Да ладно. Чё пропустил? Это начинается, как мы с вами смотрели этот Silent Hill. Когда одну единственную книгу искали. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back. Парик? A ghastly figure. It must be unbearable. Remember when he started to wear these to look wiser and older? Even hiding his hair loss. Плод веры. Муравейник, понял. Нидер. Так. Как я понимаю, важные улики у нас помечены вот таким, да? Значком. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в новом свете от имени братства. Братства Столы Святого Павла. Братство Столы, наверное. Чего? Смерть смертей, Бальтазар Ганс Френхофер. Карта мира. Контурная. 10 копеек. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right.
Стихи из Библии. Тешит меня постель мою, унесет горесть мою, ложу мою. Ты страшишь меня снами и видений пугаешь. Душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Посмотри, что выпало, дурак. Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они были направлены? Что пробудило такой гнев? Сон больше не приносит отдыха, так нам не выжить. Кстати, про сон это он верно подметил. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. Это ферзь, что ли? How malicious. А, это король. Угу. Понял. Ладно, That's извините. from the set he told. Так, портрет Чарльза расследует, чтобы собрать сведения. Так, Чарльза беспокоило, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. What me with? I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Так, спальня. Кстати, здесь бы тоже не помешало Ревелио. Или что-нибудь типа такого. Как возникают кошмары? Это его записки, да? Вопреки, кошмар вовсе не выглядит как кобыла. Ночная или любая фигура мар в слове кошмар происходит от средненидерландского слова 12 века, означавшего призрак или демон. Понятно. Брошь, которую обычно носил Чарльз, на ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева, псалтырь. Стих 3. 3 капли лавандового масла в настой ромашки перед сном, растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на мелиссу. А мелиссу заваривать или поджигать? Ингаляции делать? Так. Ага, не отправлю. Так, подожди, если оно не отправлено, почему разорвано? Ладно, не суть. Помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Короче, она тревожилась очень сильно за то, что они не приедут, и это все на фоне горести по утрате мужа. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's tip. Так. Так. Она лишилась своего якоря, дрейфует по морю скорби. Ёб твою мать, как завернули-то? Terrible for her. Намерение найдено. Так, ну... Это гнетет ее, я понял. They never got to say farewell to Charles. Выясните, почему Чарльз вернулся. Пришел сказать, чтобы она не Now that we know тревожилась. why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. А чё? Можно, да?
кладбище исследовать. Esther, I'm Оно ж sorry to закрыто. trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain. Мать, and that might не have brought him становись эгоисткой на back. Maybe фоне. he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help И Charles опять and help Charles глаза with Sharon. красным светятся. Это типа отражение факелов и свечей, Ask что ли, around. такое? See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Ай. Лавка Пэриса, ну-ка. От лавки я люблю. Лавки всегда стоят перед заданием. Так, здесь все обыскали. Сундук там тоже обыскали. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. А ты не охренел? Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. At your service. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused Через to dock, летучий and I порох. suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore.
Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. The nightmares, do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. Как этот, как I демон, won't even charge как он for правильно it. называется? Sleep Paralysis Demon. Демон, блядь, как перевести-то? Сонного паралича. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my И work? вообще не дерзи мне. I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, Sure. it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Понятно. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Так, распаковывайся, расчехляйся, что ты. Так, можно найти в темном лесу или купить у торговцев. А для чего? Лезант или купить? Льняная пряжа. То есть у нас еще и крафт будет, да? Пока, наверное, ничего не открыто, да? I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Так, все, пускай гуляет. Я же пойду на кладбище. Да, вроде ничего не блестит. О, блуждающий огонек. So close Да. to town. Блин, так резко прерывается музыка, что непонятно, или у меня проблема, или с игрой. Where are you leading me? А, мне кто-то решил салют позапускать. О, бабай. More of you? Down you go.
No one is safe here. Призрачная пыль. А, наверное, как Most of раз these people died fighting. из Someone didn't призрачной want them пыли, да, here. мне хилку делать? Зимолюбка. Еще вот какую игру напомнила это именно в плане расследований это Murdered Soul Suspect. Классная тоже игра. Я вообще, кстати, думаю, как-нибудь с вами засесть за такие плюс-минус за... Мать, у тебя рука горит. Дайте воду. Короче, сесть за такие подзабытые игры, которые, может, еще не старые, но уже никто про них не помнит. Типа Mirror's Edge какой-нибудь. Тот же Murdered Soul Suspect. Так, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Рядом с такими объектами у ваших изгнательских колец появится оранжевый ореол. А это не рука горит, это кольца горят. Походите рядом, чтобы найти источник. Да все, я понял. Скройся. I've seen more graves here than I've met settlers. Подожди. Я здесь не полутался еще. Не послышалось ли кто-то слева что-то? То ли говорил, то ли как-то шумел. Угу. Понятно. Вороны. Морской вербейник. Так. Как они назывались? Гриб. Many dead in more recent years. Как они в The Long Dark-то? Короче, тоже гриб какой-то. Из него отвар можно было варить. Лечиться. Тоже на деревьях росли. Я к этому веду. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Старое кладбище. Может, есть новое? И, кстати, погоди. Если там умирают так часто люди, почему кладбище Вашингтон закрыл? Вашингтон — это губернатор. Потому что мне кажется, что все-таки с него рисовали. Очень похож. Призрачную метку рядом. Вот она, наверное, да? A memory lingers here. I might be able to reveal it.
Так, изгнатели могут проводить ритуалы. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы и места его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно. Ах ты, козел. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. Видеть угасающие воспоминания не нашедшего покоя призрака. Так, заставляет появиться призрака или тень. Призыв. Призыв бича. Заставляет появиться бича, во время которого нужно нарисовать или вырезать созвездие орла, произнести особые слова, чтобы заставить появиться бича, жнеца, фурию, скорбца и т.д. Короче, нечисть. What I Я picked думал, up это... earlier should suffice. Нет, подожди. Я нажал... Focus, Antea. Я думал, я нажал отменить, а она... Ну и ладно, короче. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? Не бзди. Саму страшно. I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. О. А ты чё кинул? Damn it. That thing he faced. What was it? Я только сегодня, кстати, смотрел, что-то соскучился. На ютубе решил посмотреть подборку призраков от Нюка. Посмотрел там сколько, час 12 идет. Он делал выводы за 2023 год. Очень классно, мне понравилось. Открыто на... Подожди, так это то же самое, что было в доме. Привязь наполнена сущностью призрака Чарльза. После того, как Канте проведет слушание, связь призрака с миром будет навсегда разорвана. The tie that... Так. Попытался заставить призрака появиться, потерпел неудачу. Так. Столкнулся... Привет, Дима. Столкнулся с ужасной сущностью, которая грозила Ньюитону, его сердце не выдержало. binds his ghost. With it, I can make him manifest. If I can find his grave. Так, теперь ищем могилу. Ну, блин, я надеюсь, это пока что довольно коридорный. Слушай, мне нравится. Атмосфера нравится. Геймплей пока непонятный, потому что тут в основном одни расследования да болтовня. Пока что. Ну. Опа. Тихо. Свои, тихо. Гриб рейши, вот, я вспомнил.
В смысле экрана мало? А, ну, пока, видишь, у нас дело какое. Мы приехали по просьбе друга помочь ему в расследовании проклятия вот этого как раз нового Идена, Нью-Иден. Вот. Но когда приехали, узнали, что он умер. И выясняем обстоятельства его смерти. А как оказалось, он пытался изгнать призрака, который навлекает проклятие, видимо, на всех жителей этого города. От этого у них кошмары, болезнь, чума, диарея, ну и всякое такое. И они в итоге умирают. Вот, и сейчас, чтобы связаться с этим духом, нам надо, видишь, найти его могилу. Очень, если ты помнишь, и если тебе понравилась игра Murdered Soul Suspect, если ты помнишь такую, это тебе тоже понравится. Мне кажется. Так, подожди. Ага, чуть-чуть левее. Да какого хрена? У меня выходной, мне все по работе пишут. These tombs are more lavish. Charles's should be around here somewhere. Вот он. Here you are. Так, ритуал. Давай попробуем. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. Блять. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. Нет, не буду. Не, ну, по крайней мере, не за такую цену. Ну нафиг. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Before you died, you investigated the Вот curse. пока игра из вот What did таких you диалогов состоит. That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea, but I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, Но может позже будет. Это считай самое-самое its presence начало. felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long.
Сейчас, минуту. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Но это Nor do I know when. не то, что Many months Ведьмак, ago, но что-то certainly. общее есть. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead and dead. So much sickened flesh. Так надо было раньше писать, сразу, как ты заподозрил неладное, чтобы приехали люди подмогу. Дурачок. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. Напомнило тот момент, Дим, помнишь, в Ведьмаке одно из первых доп. Заданий, где бабайка, девка из колодца вылетает, вот что-то типа того. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how Ты this дурачок, works. что ли? You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character.
Has Давай, life давай. tempered you since? Я помню, что ты до 10 работаешь. Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Авада кедавр. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have... Все-таки есть, да, что-то в доме? Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Ушел. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Сейчас кто-то должен напасть. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. То я не мог понять, поворачиваюсь налево, звук справа. Поворачиваюсь направо, звук слева. Надо направо и синюю изоленту повязать, чтобы не путать никогда. Я хочу огнестрел. Дайте мне огнестрел. Который будет стрелять святыми патронами или типа того. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Только что изгнали наставника You'll need и мужа ее, который нас позвал в этот город для исследования проклятий. Блин, мне нравится игра. Так, отправляйтесь в школу к Реду. Ну да, она вот как вампир. Так это тот же самый разраб. Don't Not студия. Ну, это вот, знаешь, что вампир, что вот эта игра, это, как тебе сказать-то,
такие хорошисты. Не сказать, что это прям крутой AAA, но и не сказать, что это как, я не знаю, какие у нас там были. Какой-нибудь Forspoken, который вроде кажется масштабным, большим, а по сути, по своей говну последний. Или как тот же самый Burning Shores. Где-то бомбануло сейчас, наверное. Здорово, мать. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Да, Duarte, пионер, да. you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are Догма you? 2, You what my tithes are buying. Dragon's Dogma 2, хрен have a его look, знает. sir. Я в первую не играл. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. Ну, по поводу пионера я тебе так скажу. Не будем ребят торопить. Пускай допилят, Tell me about пускай your store. вылежут, и будем Why? смотреть. Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was Молитвенный dangerous. дом они перевели, да? Imagine. Meeting House. Worship is Ну, dangerous now. допустим. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I have lost track of time with the dullness of the days. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Вот пока что, кстати, могу отметить, что диалоги меня не утомляют. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in this door. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. Так погоди, Cascades это smashing down to только flood the snow. I начало. try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of Да мы broken bone. выполнили половину, There. наверное, первой Aren't you миссии. glad you asked? Что? A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Но здесь надо фиксить. Что-то. Это торговец. А, нет, не Good торговец. day, sir. You'll be one of Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. You may meet Red McWraith about the place. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. Отослали. That can't have been easy. It can't be easy now. No. Неправильно прочитал No, it is слово. not. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously.
И получается, у What can you каждого tell me about жителя the curse? можно узнать New детали о Eden is проклятии. scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Do I detect a note of disapproval, Mr. Bachelor? I was hoping for a warmer welcome. Oh, I don't doubt your honesty, nor your will to fight the devil. But we have prayed for salvation. And, madam, without wishing to offend, you are no angel. Do you have bad dreams, Был бы Mr. Bachelor? стрим You don't только want to на hear Ютубе, about я бы those. сказал, но не могу. Try me. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the Блять, вот ground. опять. Two poor souls Кто are trapped сводил? inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still Каждый раз, standing. когда прерывается музыка, я думаю, у меня что-то со стримом. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Она меня достанет, я включу какой-нибудь дабстеп, и будем под дабстеп призраков рубать направо и налево. Так, там были? Ага, там не были. Ищем, как они, восьмерики, о. О. Мужик, продай ружье. I need some time to be with God. Я говорю, ружье продать. Так, ну туда, наверное, не надо пока идти, да? Так, так. Таверна, доки, кладбище. Смотри, забрал в касание, да? Get out of my way. Развелось. Так, с тобой говорил вроде. Позже. Факел с автоподжигом, что ли? We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that.
The dead have no business with the living. Letting go is hard, even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me, if it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. Пошлячка. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Ух ты. Это в молельном доме, да? Antea. She took her firebane. Огнежезл. Still the reckless one. О, за шотландца теперь. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Путь в эту часть закрыт по приказу губернатора. Вообще везде все позакрывали, охренеть. Вот, наверное, нам и придется все это разблокировать. А, здесь я все забирал. Who's there? Antea? Что мигает? Позже. Так, где молельный дом? А, он сзади. Ага, понял. Какая-то хрень нависла над городом. Why would you go up there alone? Open. Antea! Так. Где? А, ага. Вижу. I suppose you spectres have seen Antea, have you? Out of the boss and all, but you could have included
shielded me. Причем ни в одной груди этих бочек ничего не валялось. Только взял казенное имущество, попортил, получается. Ну давайте, нападайте, что вы там? Где вы там? О, здоровый бабай. Странная система блокирования атаки. Но при этом, смотри-ка, при идеальном парировании хилит. Влажноголовка? Это, извините, уже надо к другим врачам идти, если влажноголовка постоянно. Она этот, что ли, лунатик? Ее во сне вот этот дух повел, получается, сюда, да? И вселился. Теперь меня пугает. Так, вот это мне не нравится, то что текстуры подгружаются. А он вещи сны видит, походу. Dear? Blind. All blind. Oh, Red, can't you see? We never stood a chance. Dear, you hurt? Where are you? Yes, this. I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Ля какая. "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love
a fool to the last. There is no love. There is only defilement. О, битва с боссом. Давай, давай, давай. Давай со второй фазой, с третьей фазой. Все как положено. Где? Бабаища, ты где? Ах ты! Ах ты! Я думал, она промазала. Так. Надо попробовать тогда блокировать атаки. Your lover will betray you too! We are not your enemy! Где ты? Ах ты, сзади. Так нечестно. Как тени ярно. Зараза, она наперед атакует. Что? Что такое? А, надо с определенной стороны встать. Да отстань ты от меня. Where's Anthea? If you've laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. Опа. How touching. СЖП You подошел. come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Опа. Все. Ресеф.
Она как будто из коры дерева сделана. Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. А, так это вообще даже самый главный босс, что ли? The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Это только начало игры. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Пять минут перерывчика.
А, его ж выкинуло, да, куда-то, получается, на побережье? Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. О как. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. This nightmare. How it spoke. How it tore right through. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He's trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. What am I to do now? How do I do it alone? Ну You're все, not соберись. alone. Have faith. Вот именно. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like that. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. Что не убивает, да, делает сильнее. Grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Она только начинается. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of Мутные the woods. топи. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then.
That's right, Бля, Banisher. Люмос, Now, нихера. turn around. What? I'm leaving. С 6 вечера. Вроде с 6. Сейчас гляну. Короче, не могу понять. Так, найдите дорогу. Давай искать дорогу. Еще кожа. Это что такое? I don't know what this is, but I'm staying away from it. Портал, что ли? Блин, что-то сказал портал, вспомнил. Происхождение изгнателей. Короче, я понял, тут можно будет потом почитать в коллекциях про все. Это все очень здорово. Потом почитаем, наверное. Если вы читаете мою записку, значит, вам хватило мозгов выучить алфавит. Вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мной вещи. Вы можете забрать все, что хотите, потому что моя господа хочет, чтобы вы жили. Сучка. Так вот, я говорю, сказал портал, вспомнил, что сегодня экшен и билдинг, что сегодня выходит новый патч в Дибле, где можно будет крафтить убер-легендарные предметы. Надо будет тоже посмотреть. Это чё? О чем? Подожди, а как мне туда попасть? Плавать он не может. Блять. Подожди. Ты можешь? Ой. Не то. Он прыгать не может. Damn it. What am I doing here? Дурачок, тебя на берег выкинуло. Вот ты и делаешь здесь. Грипрейших.
Камыш. Сиреневый гиацинт. Лаванда, короче, будет. Упырь лесной. Ромашка. Ой-ой-ой. God, fella, now's not the time. Красная атака, оранжевый снаряд, зеленый вселение. О как. Come on, you mongrels! What in the hell am I doing? Опа. Очки. Так. Так, ну. Дают очки навыков и не дают их распределить. Что-то новенькое. Наверное, надо вначале с ведьмой, да, поговорить, чтобы она мне рассказала, как правильно нажимать на кнопки влево и вправо. Am I the last bloody living soul here? Еще ромашка. Там есть что? Сундук. Сундук всегда хорошо. $32 писюрика. Это очень хорошо. Есть на что погулять. А? We with you. Блин, сколько вас? Leave me alone. Козел. God, what is happening? What? Antea? What the fuck?
Oh, there. Antea. У тебя голос поменялся, кстати. This isn't happening. This can't be happening. Так. Подожди. Что тогда там? Еще. Позже. Позже. Ну, не зря сходил, не зря. По первости, наверное, как в любой игре, надо собирать вообще все. Опа. Antea, Акробат. call me to you. Hello, I'm sorry. I'm so sorry. Че, больше никто не нападает? I'm here. Lead me to you. А ну-ка, я хочу попробовать заблокировать. Ага. Тройная атака, нихера. Однако. I'm here. Lead me to you. Как тебе такое? Here. Antea, are you there? У него глюки, что ли? Не, выносливости нету. Right here. My love. Right here. Сейчас только бью. It's you.
No! А как это? Как-то. I have you. You have me. No, don't go. I'm here. Чё? А, найдите. Угу. Сейчас, погоди, сейчас я пойду за тобой. Мне полутаться надо еще. А, ну, получается, за тобой пойду. Where are you going? Over here. Where are you going? Over here. Зачем по 2 раза-то повторять? I have you. I'm right here. Where are you? Over here. Over here. Over here. Where have you gone? Antea! Блин, там были материалы какие-то. Ну и хрен с ним. Ну вот костер, наверное, душ потратить, нет? You seem weak. You need rest. Находчивый малый. Если человек I feel hollow. уставший, то да, надо бы отдохнуть. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Ну, пускай говорят. Что такого-то? Интересно же. Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Это до сих пор, наверное, с завязкой. Some essence remains upon it. For now, it will do me. А ей, наверное, потом этих злых духов вскармливать, да? Страсти-то какие, господи. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Are you still hungry? I'm hollow, as if I were filled with emptiness. So the essence Charles left on his Bible was useless. Consuming his tie did make me feel better. But I'll need more. Much more. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean.
What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot untear. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. In the schoolhouse, you joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of less Палингенеза. Интересно. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back. Ой, еще один эгоист. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? Да ладно, мы ж одну If we are полоску to return сняли to ей. New Eden Town, Еще we must повозиться и... first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Это что такое? Поднять вуаль. Антея дает Реду возможность смотреть на мир через вуаль и замечать потусторонние элементы. Пятна паутина. Антея наносит больше урона врагам, в которых вселились духи. Так. Так я разблокировал или что, или как? Изгнание врага увеличивает урон от следующей мощной атаки на 200%. Ништяк. Урон от легкой атаки возрастает на 10. Эффект суммируется. Сброс эффекта при получении урона. Так. Максимальное число порций настоев. После 4-й легкой атаки Во. Делаем вот так. И делаем вот так.
Манифестация «Поднять вуаль» разблокирована после насыщения сущностью, наполнявшей привязь Чарльза. Еще бы знать, как ее применять. Бля, как она так быстро? Можно улучшать свое снаряжение, для чего нужно перейти в предметы. Так. Повышает характеристики, но требует ресурса. Чтобы перейти в меню улучшения, выделите ячейку снаряжения, нажмите X. Так. Да, бля. Здесь будет огнестрел. Стойкость, сила, проворство, живучесть. Да? Интересно. Так, понял. Так, назад. Шмот. Так, а шмот у нас получается... Угу. От сбора, да? Обычной травы. Аккреция бича. То есть надо бича еще убить. Бедный бич. Так. Полупрозрачная нить, смотри-ка. Изгнательское кольцо даже есть. Уменьшает получаемый урон. То есть еще получается всякие другие пассивные, да? Показатели улучшаются. Урон от изгнания, получаемые очки изгнания, сила, мудрость, живучесть, упорство. Прикольно. А все, наверное. Здесь, да, здесь все, короче. Найдите выход. Так, нет. Ты чё стоишь? Так, мне теперь надо понять, как поднимать вуаль. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, going for the basics. We'll manage. Together. What the hell happened here? А что случилось? Жертвоприношение случилось. Сатанисты хреновы. Демонолог, ну, исследуя много лет. Что грибы для ритуалов растут прямо на стенах пещеры. Наши 10-кратно. Понял. I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. А ну давай. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate through this Прикольно. bond.
What I see, I bestow on you. А, теперь я... О, теперь я за нее бегаю. Are those webs made of spectral stings? Let me. Нажмите, чтобы убрать призрачную паутину. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. This is going to be helpful. Ага. Смотри-ка. Оп, оп, оп. Так, мать, а ты летать умеешь? Ну, мало ли. Там какой-то призрачный путь, наверное, появился, нет? Где-нибудь. Ой. Нет, это я, наверное, как обычно дурачок. Так, вот где-то здесь... А, еще чуть вперед. Так, ну и чё? Ну, символы. Так, и что с ними делать? Пока не очень понятно, что с ними делать. Или я что-то пропустил? Вроде ничего не пропускал. Тут другой путь, что ли? Нет, я здесь бежал. What is lurking here? Time to work, Banisher. Может поднимать вуаль и видеть скрытые потусторонние объекты. Рядом с такими объектами появляется синий ореол. Чтобы переключиться на антенну и выявить скрытый объект. Я понял.
Get back up. We can fight them together. Так. Ах ты. We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. Так. Я понял, я оттуда вас спрыгивал. Это что такое? А он видит это? Не, он не видит. I feel a draft. Try this on for size. Чувствую тяжесть. Вот. Ага. Короче, демонолог пожалел, что он демонолог. With black magic. Always. Ключ от сундука оккультиста, у меня не было ничего. Это что такое? Я не знал, что я ношу. А, только в убежищах можно улучшать. Хреново, кстати. Я думал, она летать будет. Ну, кстати, классно, что есть какие-то скрытые ходы, всякие скрытые сокровища. Мне нравится такое. That spectre. It's heading for that corpse. Что? Стой.
Вселение и прерывание. Те не могут вселяться в трупы. Чтобы помешать им, атакуйте, прежде чем она доберется до трупа. Watch out! Spectre possession. Bloody mongrel. Эй, еще? Regions crawling with spectres. It's not just New Edentown. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. Well, Так, короче, делаем таким образом. Мы сейчас доходим до убежища и сохраняемся. you took yourself up there very fast. И That на might сегодня take some getting заканчиваем. used to, for both of us. Здесь должно быть что-то по-любому. М? Antea, will people be able to tell that I'm haunted? Нет, они скажут, что ты If they had шизофреник. talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. Приговор живым. Понятно. Мгм. На нее в такие моменты не переключиться. Чего? Так, ладно, другого пути у нас нету, погнали. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Как я спрашивал, они молчат. Witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. Так, стоп, ничего ли? Не пропустили ли? I think I see a crossing. Over there. Signs of civilization. Lucky me. Угу. Мост, мост. Там кто-то орет. Nice place. Wolves and spectres aside. Don't you have Кто wolves орет? and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Опа. Отмечено на карте и компасе. Позже вы можете вернуться, чтобы раскрыть их. Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. Что это такое? Bad news. The bridge is out.
Да We'll ладно. find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is Подожди. back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. Не торопи меня. Здесь должно быть I have что-то strong еще. ankles, but at this height, I'm gonna make it. Понятненько, ага. Слабачок. Что за нахер? It's coming for you. Reinforcements! Да пошел ты. Прикольно. Тебе все эти долгие диалоги приводились для того, чтобы ввести тебя плавно в курс дела. Что, как. Ну, пока закликиваем, пока враги такие, что их можно закликать. Так, ничего не пропустил? По идее, не должен был. There's someone inside. Someone tainted. Quick Сделан. mist. Spun by a ghost after a violent death. Banisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. A ghost made this, and we need to find out who. Так, а подожди. Сюда можно, да, ведь? Судя по всему. Нахера? Странно. А если мы сделаем таким образом? Ты. Да, блин, не то. Пойдем по эту сторону. Ну, ты что, спрыгнуть не можешь, что ли? Чё?
тоже. Это хорошо. Ben, you're back. Ты кто? Beg pardon. Thought you was someone else. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Да. Sorts. Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. You're exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. I see things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts. Haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No. No. Tis a nightmare. Nothing more. What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. When we get pelts and Местный meat, we ремесленник. trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. Winter? This is June. Is it? Could have sworn it was... I'm sorry. On my own, I lose track of time. And with your friend? Oh. You met Ben, did you? He was just here, he was. Just here. Кто это? Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of them. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. Where has he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That... and the fog. Can't hunt if you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Да это судьба, Why? молодые люди. He's important to you. Aye. And me to him. He's lost his nerve, or a ghost has taken it from him. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. This explains the quick mist. Начали первое дело о присутствии, должны узнать, чей призрак преследует Джейкоба Линда. Командой уведомлений или откройте меню дел, чтобы
Отслеживать ход дела. Так. Нет. Займемся мы этим, наверное, позже. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. There are maggots in the bed. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. А как бы сохраниться-то? Сделаем так тогда. Все, короче, блин, мне именно история очень нравится. Все круто. Но уже времечко, поэтому продолжим в пятницу. Спасибо всем, кто был.